Okay, Hassan. Where are you from? Senegal. Show me your name. My name is Hassan. It's Hassan. been spelled A-S-S-A-N-E. It's written in French. It's written in French. Then Okay. in Arabic, some other country put H. H-A-S-S-A-N. They in French they Hassan. Hassan. We read it Hassan. 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 Because the double S is to have the sound S. Okay. Hassan. You are from Senegal. Yeah. It's a Muslim country. 95% 95%. Muslim, yeah. What's your mother tongue? Pula, and my father's tongue is Wolof. Majority language in your country is Wolof. Wolof. Like I would say 90% or 80 Okay. to be safe. In which language they teach you? That's the downside. That we've been teaching French because French. we've been a French colony Okay. from a long time, straight after slavery, colonization. Then till now, we're using French as the official language. Official and educational language. Yeah. What is the status of English? English is second language, second to French. It's not second to French. Depend on your choice of school because you have Arabic, Okay. you have Spanish. These are optional. Optional. The compulsory is French. French, no, and one language. French You is got compulsory and one is language, optional. but it's the other one is it could be Arabic, it could be English, English, but Spanish. mostly people choose English or Arabic in Senegal because a lot of people use Arabic because of But they don't choose their mother tongue. Wolf. because it's not in the In the curriculum. option. It's Yeah. not even in the option. No, it's not even in the curriculum because at the moment that's where the problem is African countries because we're not using our own languages. Yeah. You know what I mean? And technically, imagine yourself, if you go to school at the age of 6, this means you're 6 years behind than the French kid. Okay. Yeah. You know- Already you are 6 years behind. 6 years behind. And also, learning from your own language is difficult. You don't understand completely. It takes years and years to understand fully the language, and you're never gonna because I believe language and culture are Intervene. together. Yeah, Together. they're like one thing. One thing. You know what I mean? Yeah. Technically, if today I was learning in Wolof all my life, I should be a genius today. Oh, yeah. Thank you. Thank you, Hassan. Yeah. ਇਹ ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਰਬਿਕ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੁਲਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸੀਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ 6 ਈਅਰ ਬਿਹਾਈਂਡ 6 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜੇ ਵੁਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਲਫ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਪਸ਼ਤੋ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਧੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ Urdu, inshallah. Yeah, man.